Merhaba, İzmir burası. İzmir'de ne zaman İzmir'e gelsem çok mutlu oluyorum. Çünkü bir kez her şeyden önce İzmir yaratıcılığı müthiş bir yer. Yani tarihi de müthiş bir yer. Şimdi İzmir'e güzellemesi yapmayayım size. Yani Türkiye'nin her tarafı güzel ama İzmir'i özellikle seviyorum. Bir kez İzmir'in kurtuluşundan sonra Lozan'a imza atışımız bile tarihi olarak bana büyük bir gurur veriyor. Yani bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü İzmir'e borçluymuşuz gibi geliyor. Her geldiğimde de mutlaka yad ediyorum Mustafa Kemal Atatürk'ü. Şimdi bir okulun bahçesindeyim. Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları'nın bahçesi burası. Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları'nı bilirsiniz. Daha önce birkaç program yapmıştım. Burayı önemsiyorum. Bu okulu önemsiyorum. Oğuzhan Özkaya gibi bir eğitimcinin kafasının içinde neler yaptığının da farkındayım. Kafasının içinde hayallerinin çok küçük bir kısmını gerçekleştirdiğinin de bilincindeyim. Ama bir tutkusu var Oğuzhan Hoca'nın. Yani herkesin içindeki beceriyi, yeteneği ortaya çıkarmak ve çocuğun potansiyelini aslında ahlak kavramıyla birlikte özdeşleştirip Türkiye'nin ekonomisini güçlendirmesinde katkı sağlayacak gençlik gücünün peşinde. Ve içindekini en iyi şekilde ifade edebilen, yeteneğini ortaya koyabilen, isteyen, talep eden, almadığı zaman, talep ettiğini gerçekleştiremediği zaman da ısrarla isteyen, talep ettiğinin peşini asla bırakmayan, pes etmeyen çocuklar yetiştirmek. Dikkatimi böyle çekti. Oğuzhan Hoca gibi eğitimciler olduğu sürece zaten Türkiye'de bence sırtımız yere gelmez, ilk 10 ekonomi arasına da gireriz. Ama çok olması lazım. Burası benim için bir laboratuvar. Burayı çok seviyorum. Buradaki felsefeyi seviyorum. Bir kez bir eğitimcinin tutkusu, böyle bir hedefte tutkusu çok hoşuma gidiyor. Bundan sonra da sık sık bu okulla ilgili, bu bir reklam değil. Ben bunu para için yapmıyorum. Bunu bir kişisel çıkar için de yapmıyorum. Şu anda yaptığım şeyden hiçbir karşılıkta almadan kendi isteğimle buraya geldim. Çünkü buradaki felsefeyi anlamanız lazım. Burası modern köy enstitüsü diyebileceğim bir yer ama daha ötesi. Şimdi yeni bir öğretmen gelmiş okulun yönetimine. Çünkü İngiltere'de de büyük yatırımları var. Çocukların başka ülkelerdeki, coğrafyalardaki olanı biteni de görmesini, dünyayı uluslararası bir perspektiften algılamasını da istiyor Oğuzhan Hoca. Dolayısıyla uluslararası bir tecrübe edinen çocukların yerel düşünüp globale erişebilecek bir ahlaki duruşu, bir bilimsel gücü olsun istiyor. Önemli bir şey. Ne demek istediğimi anlatacağım. Önce Oğuzhan Özkaya'yı tanıştırayım size tekrar. Oğuzhan Hocam teşekkürler. Bizi okulun bahçesinde ağırlıyorsunuz şu anda. Burası her tarafta zeytin ağaçları. Ben size elimden geleceği tanıtmaya çalıştım. Biraz sonra Nick Taylor'ı da tanıştıracağım. Okulun yeni yöneticisi. Neden Nick'i Türkiye'ye, İzmir'e getirmek için bu kadar çaba sarf etti? Oğuzhan Hoca'dan onu dinleyeceğiz. Sonra da Nick'e sözü vereceğim. Oğuzhan Hocam, ne yapmaya çalışıyorsunuz siz? Yani bir eğitimci olarak bir hayaliniz olduğu belli. Bir tutkunuz olduğu da belli. Kabına sığamayan bir insansınız. O da çok net. Ama sizi daha yakından tanısın istiyorum Türkiye. Zihninizin içinde varmak istediğiniz hedef neresi? Ve aslında evlatlarımızı dünya vatandaşı yetiştirmeye çalışıyoruz. Son 2 yıldır İngiltere'de bir 134 yıllık bir okulun %40'ını alarak dünyaya açıldık. Ve bizim çocuklarımızın aslında inanılmaz yetenekli olduklarını zaten biliyorduk ama dünyayla karşılaştırınca onların çok daha iyi olduğunu fark ettik. Ve o zaman hem dünyaya hem ülkelerine büyük katkı sağlayabilecek güçlerini bütün dünyada ispatlamaya başladık aslında şu anda. Yani hedefimiz gerçekten ayaklarının üzerinde duran, ülkesine ve dünyaya katkı sağlayan güçlü bireyler yetiştirmek ve şu an bütün dünyayı irdeliyoruz. Bütün dünyayı irdeliyorsunuz. İngiltere'de bir okul alacak kadar da aslında cesur bir yatırıma imza atıyorsunuz. Neden yaptınız mesela böyle bir yatırımı? Ya bu aslında okulun ruhu çocukların ilgi alakasıyla oluşuyor. Bundan işte yaklaşık 2 yıl önce bir öğrencinin fikri bu da. İşte arkamızdaki bahçedeki uçak da bir öğrencinin fikri biliyorsunuz. Yani öğrencilerden bir tanesi hocam hani Türk diplomasının yanında ikinci bir diploma
birçok devlet okulu, birçok özel okul veriyor. Biz niye vermeyelimden ortaya çıkarak Egemen diye bir öğrencimiz biz de verebiliriz dedik. Egemen sen bunu araştır dedim. Egemen araştırıyor bir aracı firma. Aracı firma bizi de İngiltere'deki King's House'la tanıştırıyor. Bir bakmışız King's House'un %40'ını almışız. Çocuklarımızı 9 tur İngiltere'ye götürmüşüz. Orada derslere katılıyorlar. Oradaki öğretmenler, oradaki İngiliz arkadaşlarıyla aynı sıraya oturuyorlar. Yani bambaşka bir boyut aldı. Bu çerçevede de o zaman İngiltere'nin güçlü eğitim sistemiyle Türkiye'nin güçlü eğitim sistemini birleştirme kararı aldık açıkçası. Nick, welcome to Turkey. Thank you very much. Welcome to İzmir. Thank you. Welcome to the Aegean coast. Welcome to the Greek mythology land. Unbelievable geography, unbelievable history. These are special places. All of this Aegean coast, unbelievably, blessed geography. You're happy, and you look happy. I smile every day. I've never been happier. Every day I see something new that takes my breath away. The countryside, the sea, the building, the architecture, the people. I'm the luckiest man in the world. I'm going to be working with some fantastic young people here in Izmir. I've got the opportunity to work with staff who care passionately, with an owner who cares passionately for the education of the next generation, and also in some beautiful sunshine. I think I've seen more sunshine in the 2 weeks I've been here than in the previous 42 in England. So I'm a very happy man to be here. When you first met the owner of the school, he's a very interesting person. I mean, when I first met him, he's a man of innovation, a man of ideas. He is a person of passion and compassion. Unbelievable guy. He's fascinating. What are you fascinated by him the most? I think his creativity and his openness for change. He has a fantastic campus with opportunities for young people that would be the envy of 99% of schools in the world. And yet we spoke and he said it wasn't enough. He wanted it to develop. He wanted it to improve. He's not just going to sit and carry on doing the same thing. He sees the opportunity how to help the next generation here in Turkey. And that is something that you can't buy. Somebody who cares passionately for the future generations, who is prepared to listen to outside ideas and implement change and drive change forward. So it is a very exciting time to work with this gentleman and all staff here on the campus. Very exciting times for the whole world, actually. According to the OECD numbers, Turkey has one of the most youngest populations in the world. But this young population, they have to be educated because Turkey is aiming to be among the top 10 economies in the world. In this situation, it seems impossible to me. But we have this passion. Young people are an advantage. Demographic advantage is absolutely mind-blowing. If I ask you this, can you compare the education system and the Turkish students and children with the English students and young population? How do you make the comparison between the two? Do you think young generation is an asset? Of course. An advantage? Every young generation is an asset and an advantage to the development of your country. And if we look at your education system, there are many, many strengths. As we spoke previously, the fact that the young people of Turkey undertake ministry exams in English to drive forward that universal learning language, the fact that they have the opportunity to go on, the fact that there is that conjoined thinking. In England, we are not as fortunate that the second language isn't pushed as hard, but it's an exciting opportunity to combine both, to have that rigour on the idea of English as a second language within this campus, to take the ideas of the Turkish curriculum and expand them, to take some of the global learning ideas of the British curriculum and combine them, so that all young people have a curriculum that not only gives them educationally what they need,
but they also have the creativity and the innovation thinking that the next generation isn't afraid of change, is prepared to drive change, is dynamic in learning, is able to communicate globally. And that's the exciting part of education. Seeing the young people who are 4 years old now and wondering just how far they will be in 12 years, how far they will be in 18 years, the universities they will go to, and the learning experiences they will share. What kind of education methods do you have in your mind? I mean, things have changed dramatically for the past, I think, 10 years, we can say. I mean, economies have changed, understandings have changed, people have changed, everything have changed dramatically. What kind of education do we need this time? It's the global picture, and we have to be aware of the changes. We don't have to be afraid of the changes. We have to understand the changes. We have to look at how we, as the next generation and the young people of the next generation, are going to drive the changes for the better for all. The curriculum doesn't change. 1 and 1 will always be 2. An atom will always contain protons, neutrons and electrons. What will make the difference on young people's lives? Looking around the world, looking outwards and not inwards. Seeing around the world what is happening. Seeing how something happening millions of miles away does, in fact, impact on their lives. Seeing, observing, taking lessons and implementing. Is that what you mean? Yes, and the reflection. So as we talk about what's going on in the Middle East right now, whilst people may not think that affects them, it will eventually with trade. And as trade changes and prices change and money and inflation change, well, actually that can become from something a million miles away. And so it's to have young people with a global outlook, not just a local outlook or a national outlook, to become global citizens. One thing that the Council of International Schools, for all international schools, focuses deeply on now is that global learning. What does a global citizen look like? And that's the job of educators, to develop the next generation of global learners who are global citizens, who are involved throughout change throughout the world. Oğuzhan Hocam, siz hep diyorsunuz ya, şimdi Nick'in söylediği çok doğru. Şimdi küresel vatandaş olabilmek, dünyanın her yerinde var olabilmek, dünyanın her yerinde bilgini, becerini, yeteneğini sergileyebilecek bir özgüvenle hayata başlamak. Siz zaten bunu gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. Hani eskiden bir şey vardı ya, tartışma, hani eğitim yaratıcılığı öldürür diye. Siz burada tam tersine yaratıcı bir eğitim modelini benimsediniz ve üstelik de geçmişten biraz feyz aldınız, baktınız işte, anladığım kadarıyla köy enstitülerinin insana ne kattığını gördünüz. Ben bunu bu çağın teknolojisiyle, olanaklarla birleştirirsem ne olur diye bir deneme yaptınız. Sonra ne oldu? Sonra çocukların bu konuda, öğrencilerin inanılmaz yetenekli olduğunu fark ettik, gördük. İşte bir grup öğrenci, hocam biz araba üretmek istiyoruz dediler, onlara yer verdik. Bir grup öğrenci, hocam biz ters kameralı 6,5 metre uzunluğunda tekne üretmek istiyoruz dediler, onlara marangoz atölyesinin anahtarını verdik. Bir grup öğrenci, hocam biz moda dizaynı yapmak istiyoruz, kendimiz dikeceğiz, kendimiz bunların tasarımını yapacağız ve defile yapacağız dediler. Tekstil atölyesinin anahtarını verdik ve inanılmaz işte gemiler, inanılmaz araba tasarımları. Hocam gerçekten beklentilerinizin üstünde işler çıktı mı? Çıktı. Yani şöyle söyleyeyim, Türkiye'de tıp fakültesine sınavsız giren öğrenci çıktı. Düşünün. 40 bininci olan bir öğrencimiz 3,5 milyon kişi içerisinde ilk 100'ün içinde sayılarak Acıbadem Tıp Fakültesine tam burslu girme hakkı kazandı. Bir buluşuyla dünya birincisi oldu. Neydi o buluş? Mosfet'te. Alzheimer rahatsızlığı ile ilgili bir tedaviyi 250 dolardan 5 dolara düşüren bir buluşta bulundu. Kendini Acıbadem Tıp Fakültesi ve mütevelli heyetine 10 dakika anlattı. Tamamen İngilizceydi sunumu.
ve Türkiye'deki sınav sonucuna bakmadan öğrenciyi tam burslu aldılar ve şu anda şirketi var. O şirkette de beraber çalışıyoruz öğrencimizle. Yani Mosratek'te 800 proje içerisinde dünya birincisi oldu. Bu çocuğa sadece şunu yaptık. Hocam okulun laboratuvarı bana küçük geliyor. Bana bir üniversite laboratuvarı ayarlayabilir misiniz dedi. İİT Üniversitesi'nin laboratuvarını açtık. Öğrenci sağ olsun rektörü bu konuda bizi kırmadı. Yani bizim için küçücük bir engeli, onun için büyük bir kapıyı açmış olduk. Ve inanılmaz işler çıkardı. 44 dünya derecemiz var bugüne kadar. Hala bilimsel projelerde, dünyaya ışık saçan sosyal sorumluluk projelerinde çalışıyor çocuklarımız. Yani hem böyle bilimsel ve teknolojik başarılara imza attırıyorsunuz, bunun yolunu açıyorsunuz, hem de bir yandan da okulda mesela ahır var, bir manda var, inekler var, ata tohumlarıyla eken çocukları görüyoruz. Kampüste bir tane uçak var, bir yolcu uçağından çevrilmiş bir, galiba içinde herhalde kodlama mı yapılıyor? Robotik, kodlama, robotik yazılım. dersler, yazılım dersleri var. Simülatör var uçağın içerisinde. Bu kadar farklı disiplinlerden çocuğa hem bir taraftan toprağa elini sürdürüp hem bir taraftan manda yavrusunu sevdirip bir taraftan yumurtaları sattırıp bir taraftan yazılım yaptırmak, ondan sonra astronot olacak mısın kardeşim diye konuşmak. Yani tam olarak nasıl bir şey var burada? İşte aslında hedefimiz çocukların her şeyi deneyimleyip gerçekten yeteneklerini kendilerinin keşfetmesini sağlamak. Bizim buradaki hiçbir çocuk şunu söyleyemez. Ben ileride ne olacağımı bilmiyorum. Hiçbiri söylüyor. Çünkü çocuk her şeyi deneyimliyor burada. Toprağı da deneyimliyor. Tekne yapmayı da deneyimliyor. Yazılımı da deneyimliyor. Üretimi de deneyimliyor. Satışı deneyimliyor. Stratejiyi, planlamayı, 3 dönümlük bir yerde kaç tane fide ekilir, bir top kumaştan en az firesiz kaç eşofman takımı çıkar. Bunların hepsini planlıyor, deneyimliyor. Otomatikmen işte okulda helikopterimiz var, uçuşu da deneyimliyor. Bir helikopterin bakım günü geldiğinde teknisyenle beraber onu deneyimliyor. Ve otomatikmen neye yatkın olduğunu, ülkeye ve dünyada kendi hepsinin bir yeteneği var. O yeteneğini zamanında keşfedip en iyisi olma konusunda önce ülkemize, arkasından da dünyaya faydalı bireyler oldu. Siz bana geçen sene bir şey demiştiniz. O hiç aklımdan çıkmadı. Kafama takıldı. Bak siz şimdi böyle anlatınca aklıma geldi. Demiştiniz ki düğmesini diken çocuklar yetiştirmek istiyorum. Kendi düğmesini dikmesi çok önemli Cem Bey demiştiniz. Neden demiştiniz böyle bir şeyi? Tabii ki şimdi kendi ayaklarının üzerinde durması, çocuğun kendine özgüveni, ondan sonra kendi başının çaresine bakması. Biz şimdi çocukları şeye götürüyoruz, İngiltere'ye götürüyoruz. En az kalan 2 hafta, en fazla kalan 6 ay kalıyor. Orada başının çaresine de bakması lazım. Benim düğmem koptu, anne baba ben ne yapacağım ya da öğretmenim ben ne yapacağım diye bizi aramaması lazım. Ne yapacak işte? Dünyanın neresine giderse gitsin fikirlerini, düşüncelerini özgürce söyleyecek. Ama başının çaresine de bakacak. Aslında bu öyle bireyler yetiştiriyoruz biz. Nick, we were talking about the possible creativity of a child. I mean, Turkish educational system is based on standardization. Actually, it was based on standardization. Since we have seen the ultimate fact that the world has been changing rapidly, we have to change things in our town, in the village, because things are beyond our control now. And there was this old discussion, does school kill creativity? It was from Ken Robertson, I suppose. It was like 15 years ago. Now, what are we looking at? What do we have? You can look at it one of two Because ways. in Turkey, as far as I know, that this has never changed. A person, until the age of 18, they don't know what to do in life, what to become, what is the profession, who am I, where am I going, what is my talent, what is my aim, what is my, obsession, not obsession, a passion. They don't know. They should know. How can we possibly make them know now? You can look at it one of two ways. Standardization is vital so that everyone knows what level they're at.
If everyone takes an exam that's different questions, we never know what anyone is. And so the standardisation of education is very important. However, you use the word talent. One of the things this school will do is develop talent. When I look behind you and I see children riding horses, that's a talent. I certainly couldn't. I'm terrified of them. When we look at art, that's a talent. Yesterday I was very fortunate to see some amazing paintings of Ataturk. I was very fortunate to be invited to watch our students perform. That's talent. We have to have something to guide students. This school will have guiding statements. We will talk of flight, because I think children do need to learn to fly. They will be fearless. They will be independent. They will be leaders. They will be global citizens. They will have talent. All the things that are vital. A student may not know what they want to be at 18, but what they will have is the skills to be whatever they do decide they want to be. They won't be shoehorned to say, you must be a doctor because you have these qualifications. Yeah. They will have the talent to look at a wide spectrum throughout the world. It will guide them. They may change. We spoke about education just being a journey, a train journey. If you get off the train somewhere, you can always get back on and go somewhere else, as long as you have the ticket. Education and talent are the ticket to elsewhere. We will develop the next generation to not be afraid of change, to embrace their talents, to be global learners, to be independent. All the things that we will push, it isn't just the exam results, it's the individual themselves. What can they bring? How can they show their talent? How can we encourage them to develop that? And it's that bigger picture, not just a piece of paper that says A, B or C on it. Absolutely, but this is the era of competition. Mm-hmm. I mean, people are in this power of competition rage. Fear of failure. I mean, every one of us has sort of feeling that fear of failure. What if we fail? What if these young people in this competition era? Because there's only one answer to that. What is that? You're only competing with yourself. And if you gave the best that you can possibly do, then you haven't failed. Other people may be better at running. Other people may be better at horse riding. But if you've done everything you can, and you've given it everything you can, then you're a winner. Because you've been the best you can be. And that's the challenge. You never know unless you try. If you're the best you can be, then you've tried. Have you been the best in the world? No. But then again, who is? It's a 0.1% of footballers go on to play in the English Premier League. Does that mean we should all give up? No, we can still all enjoy football and we can give our best. So the fear of failure only comes from within. And we have to guide young people to understand that failure isn't failing if we've done everything we can and we learn from it. And the next time we get a little bit better and we constantly improve. And then when we give our best, every single time, when we give our best in our learning, when we give our best in our enrichment, when we give our best to showcase our talents, then there's certainly no failure in that. That's something to be proud of. Sometimes you sound like critical of England. What's going on in the UK in terms of education, in terms of opportunities for young people? There are a lot of good things going on within the system. The fact that the international system is based around the British national curriculum, the fact that lots of schools around the world want to use Cambridge or AQA or Pearson or Oxford, shows that the standards and the knowledge in education is there. We talked about the changes within education, and there are lots of positives. Obviously, whenever government change, education changes. Yeah. If you stand still long enough, you become a reformist. However, there are difficulties, certainly. There is the lack of opportunities in certain areas of England. The British government, the previous one, spoke of the Levelling Up Fund. When people think of England, the first city that comes to mind is London. That's in the south. And there are lots of great things within the south.
And it's about having those great opportunities throughout the entire United Kingdom. It's about giving opportunities to all. We suffered, certainly, with changes to our industry. Where my children live, 30 miles away, was the large steelworks that has just closed. That industry will have had people working there for generations. So the challenge in England is to also upskill, to introduce the idea of global learning, to take away the idea of little England and become a world force again. And you have some of the best colleges and universities still in the UK, and people are, they keep coming to UK for better opportunities, for the perfect education. So you have so much to offer. What do you want to do with Turkish children here? What is your ambition? What is your plan? The same as Mr. Özkaya. We want to give them the best opportunities. Yeah. The Turkish system allows them to have some fantastic qualifications. The British system, combined with the Turkish education system, allows them to have more opportunities, allows them to look and have qualifications that are world recognized. What are the qualifications that you find interesting so far since you came here? It's developing a curriculum that allows children to be those global learners. I looked at the Turkish history for primary school students, and it's wonderful. It's absolutely wonderful. I looked at the numeracy system, and there are many ties to the British national curriculum. The children in Turkey start slightly later than the children in England. But we will put those opportunities in. We will work with staff to give them that wider view and those opportunities to travel. We will work with our children. So really, in every school, whether it be in Turkey, whether it be anywhere in the world, it's about giving young people the best chance to be the best version of themselves and have the biggest possible opportunities in life. Amazing answer. Thank you for that, really. Oğuzhan Hocam, yani Nick'in söylediği aslında çok önemli bir şey. Yani özetle aslında şunu vurgulaması beni çok etkiledi. Yani buraya geldiğimde gördüğüm öğrencilerdeki özellikler yetenekten çok öte bir şey. Bunun üstüne iki sistemi birleştirdiğimiz zaman ortaya çıkacak sonucun neler olabileceğini ben görüyorum diyor. Bu beni heyecanlandıran bir şey diyor. Ben görüşlerinizi merak ediyorum bu konuda. Ya kesinlikle katılıyorum. Tabii ki Nick'in inanılmaz bir uluslararası okul deneyimi var. İngiltere'de, Ukrayna'da, işte Azerbaycan'da uluslararası okullarda çalışmış. Bir ülkeyle İngiltere eğitim sistemini birleştirme konusunda gerçekten inanılmaz bir tecrübesi var. Çok istediniz kadroya gelsin. Tabii tabii. Yani beraber çalışmayı da çok istediniz. Çok istedik. Epeydir aslında şeydiniz değil mi? Ha, peşindeydik. Takibindeydiniz. Takibindeydik. Tabii. Neden? Özelliği neydi? Ülkemizde... Bunu mu yaratmak istediniz? Yani bu köprüyü sağlam bir şekilde kurmak mı istiyorsunuz iki ülke arasındaki bu eğitim geçişi için? Şimdi şöyle, hani ben kendim, şimdi siz birazcık beni tanıyorsunuz. Hani böyle hızlı karar veren kişiyiz. Çok. Ama bundan sonra bu hızlı kararları dolu dolu, hani gerçekten altını doldurarak ilerlemek istiyorum. Bu konuda da dünyadaki en iyi kişileri bir araya getirerek, işte bir yönetim kurulu toplantısı, hatta sizin de katılmanızı inanılmaz istiyoruz. Bu toplantı yönetim kurulumuza İngiltere'deki okulları olan, İngiltere'de eğitim sistemi içerisindeki olan güçlü kişileri, Türkiye'deki güçlü kişileri, işte eğitime siz de son zamanlarda inanılmaz önem veriyorsunuz. Bu anlamda benim hızlı karar vermemin devamında bu işi doğru bilen kişilerle güçlü bir sistem kuruyoruz aslında. Çünkü hocam yani şimdi biz Türkiye olarak OECD rakamlarına bakıyoruz gerçekten. Dünyanın en genç ülkesi olduğumuzu hep hani propaganda cümlesi olarak söylüyoruz ama kendimizi de kandırmamamız lazım. Tabii. Önemli olan en genç en genç nüfusa sahip olmamız değil. Bu gençleri nasıl eğittiğimiz, içlerinden hangi değeri çıkarttığımız, ekonomiye, sosyal hayata, bilime, teknolojiye, yani toplumsal refaha katkı sağlayacak gençleri yetiştirebiliyor muyuz? Meselemiz bu zaten. Ve hepsi hazır. Onların hepsinin önünde bizim için kolay, onlar için hayatını ve dünyayı değiştirecek küçücük engeller var. Biz bunları yaşadık bu kurumda.
Defalarca yaşadık. O küçücük engelleri kaldırdığımızda neler başarabileceklerini gördük. Nedir o mesela o engeller sizin gözlemlediğiniz? Ya mesela en basitinden işte Mert Ege Arıcı bir üniversite laboratuvarı istedi. Şu anda birçok dünyada hastaneleri olan kişiler Mert'le çalışmak istiyorlar. Biz sadece ona laboratuvar sunduk. Siz şöyle bir eğitimcisiniz. Size gelip birisi, bir öğrenci bir şey istiyor. Ne yapacaksın diye soruyorsunuz önce. Ben bunu artık anladım. Önce bir kavruyorsunuz. Aklınıza yattığı an siz de heyecanlanıyorsunuz. Sonra da fırsatı veriyorsun. Altyapıyı yap, getir bana, bakacağım duruma. Ya bunların hepsi Bu bizim görmeye alışık olmadığımız bir kültür. Çocukları bu konuda işte önce onlara inanıp güvenmek lazım. Ben artık yapacakları işte şaşırmıyorum. O kadar iyi iş yapıyorlar gerçekten. Bizden iyiler yani. Hani bunu görüyorum ben. Yaşadım da defalarca. Ama tabii fikir verip geçmelerini istemiyoruz. Onun altını doldurmalarını istiyoruz. İşte o yüzden tamam bunu yapabiliriz. O zaman sen bunun çalışmasını yap getir dediğimizde inanılmaz fizibilitelerle dönüyorlar çocuklar. Bu 44 dünya derecesi de bunlardan birkaç tanesi aslında. Yani bir buluşta bulunuyorlar ama o buluşu dünyaya ispatlıyorlar. Arkasından da dünyaya bayrağımızı dalgalandırıyorlar. O 44 Kesinlikle. dereceden hepsinde sahneye bayrağımız da çıktı çocuklar. Yani işin içerisinde ülke var, işin içerisinde dünyaya fayda olmak Kesinlikle. var. Ve ben inanıyorum buluşları dünyanın geleceğini değiştirecek. Görüyorum da şu anda. Aynı şekilde görüyorum ve aynı perspektifi, hedefi ve vizyonu paylaşıyoruz. Daha çok yapacak işimiz var hocam. Nick, one final question. I have one final question for you. Families are so concerned all over the world because this is the digital era. And, you know, the young people are obsessed with their telephones. They're always looking at their cellular phones or computers, and they're always busy. And we think that they're not doing anything beneficial. And we are all wrong. They are excellent. They are fearless. They are obsessed with free speech. They know what democracy is. They already know what creativity is. We sometimes we tend to underestimate them as an experienced instructor and educator. What is your, general observation about all this, and what is your message to the Turkish families? Young people will always be better than every generation on technology because they grow up with it. Mobile phones, children have grown up around. We certainly didn't. So I know I'm not as good with a mobile phone as my son. I know that I'm better with a mobile phone than my father. It's about guiding young people how to use technology. The internet is a wonderful thing when we can guide people to use it. We talk about children knowing about free speech and democracy. There's also the flip side. We have to be aware of the fantastic opportunities technology presents. We have to be aware of some of the dangers. But again, that's our job as educators, to show young people how technology can be wonderful, and not just to take the first page on Google that says "ad" next to it. Exactly. And as we work with young people, as AI becomes more and more, we have to educate our young people that that isn't the be-all and end-all. That isn't everything. You don't just use AI to learn. There is still value in listening to your elders. Eventually, yes, we will embrace more and more technology into education, and that's an exciting time. I look forward to when I finally finish education, to seeing how education has moved forward. So when we talk about the worry, it's not something to fear, it's something to embrace, but it's something to look at how to use properly. To me, technology is very much like one of the wonderful horses on campus. There are many things that are great about it, but I need to know how to ride that horse without just getting on and saying, let's go. When we learn about things, we get the best out of them. And we have to know the personality of that horse to get the best out of him, right? As we do with every child. Thank you so much. No problem. Excellent. And welcome to Turkey again. Thank you. Thank you for all the contributions to this society.
I know we are so excited and we are also excited too. Thank you so much again for this wonderful opportunity, Nick. Thank you. Thank you to Mr. Ozkaya. Çok teşekkürler hocam. This Sağ olun. wonderful time. Teşekkür ederiz. Ben bu yayını özellikle yapmak istedim. Çünkü veliler, yani konuştuğum insanlar bu dijital çağda endişeli tabii ki. Yani çocukları tabii ki gençler özellikle internette, dijital platformlarda. Zannediyorsunuz ki hiçbir şey öğrenmiyorlar. Ama son zamanlarda Türkiye'ye baktığım zaman zannediyorsunuz ki hiçbir konuda tam olarak net bir fikirleri yok. Değil. Dünyanın ne kadar değiştiğini gençler çok iyi biliyor. Dünyanın nereye gittiğini çok iyi biliyor. Kendi yeteneklerinin ne olduğunun farkındalar ama fırsat istiyorlar. Fırsat tanınmazsa eğer kendilerini gösteremezler. Bizim bu ülkede yapmamız gereken şey şu. Okullar, hele böyle okullar bu fırsatı tanıyorlar. Fırsatı vermek istiyorlar. Oğuzhan Özkaya gibi hocalar onların ihtiyaçlarını çok iyi gözlemleyip ona göre çözüm önerileri zaten getiriyorlar. Ama bizim çok Oğuzhan'a ihtiyacımız var. Bir taneyle 10 taneyle olmaz. 80 milyonluk bir ülkede geleceğe hazırlanan ve ekonomisini güçlendirmek isteyen bir ülkede genç nüfusu heyecanlı kılmak zorundayız. Heyecanlarını kaybettirmemek zorundayız. Bu çocuklar demokratik duruşu biliyorlar. Özgürlüğü çok yakından tanıyorlar. Özgürlüklerinden asla ödün vermiyorlar. Ama bir tek şey istiyorlar. Bize fırsat verin, dünyayı yükseltelim. Önümüze fırsatları serin, dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getirelim. Ben gençlere güveniyorum. Gençler için çalışmaya, onlar için en iyi fırsatların nerede olduğunu bulup anlatmaya daha yıllarca Allah bana ömür verdiği sürece devam edeceğim. İzmir'den, bu muhteşem okuldan herkese mutlu günler.